Imagines undermanagement, legless est bondi, chaque siege occupe, les voix s'élevant en harmonie, les mains s'élevant vers le ciel et l'atmosphere vibre d'une ferveur religieuse palpable, les hymnes résonnent avec une puissance émotionnelle qui fait frissonner les murs centenaires, tout semble parfait, tout semble dit, portant au milieu de cette magnificence apparente une vérité troublante se cache, une vérité que Dwight L. Moody, l'un des plus grands évangélistes stylistes, a découvert dans les pages mystérieuses de l'Apocalypse. Si vous avez Jesus dans votre cœur et que vous croyez en lui, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à soutenir cette mission de vérité. Activez les notifications, car si que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer à jamais votre compréhension de la foi. Moody observate ces foules immenses qui se présentent dans les églises de Chicago. Des milliers d'hommes apparemment dévots des visages rayonnants de pique des cœurs qui semblent battre à l'unisson pour le Seigneur. Mais quelque chose la troublait dans le silence de son bureau. Autour de ses livres saints il se passait une question dévastatrice qui la transforma sa vision du christianisme. Cette question, mes amis, était simple mais terrifiante et combien de ces fidèles apparents appassionant réellement au royaume de Dieu. Car voyez-vous Dwight L. Moody avait découvert un code caché dans l'Apocalypse, un code que personne n'avait révélé jusqu'à, un code qui distingue avec une précision chirurgicale les vrais disciples des simples fréquenteurs de cette découverte la hante pendant des années, la pousse repenser entièrement son ministère et aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble ces secrets qui pourraient bouleverser votre propre parcours spirituel. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre de prophéties sur la fin des temps, c'est un miroir spirituel qui révèle l'état véritable de nos âmes. Moody avait compris que dans sa vision divine, n'écrivait pas seulement pour les générations futures, mais pour chaque croyant de chaque époque. Et dans ces visions apocalyptiques un pattern d'émerge, un code qui révèle la différence fondamentale entre ceux qui portent le nom de Christ, et ceux qui portent Christ dans leur cœur. Pensez à votre propre regardez author de vous dimanche prochain. Combien de visages familiers voyez-vous semaine après semaine? Combien de personnes connaissez-vous par leur nom, leur sourire, leur place habituelle dans les banques? Maintenant posez-vous cette question troublante. Si Jesus revenait aujourd'hui instantanément, sans prévis, combien de ces visages familiers seriez-vous certain de retrouver dans la gloire éternelle? Moody lui-même était terrifié par la rep. Il disait souvent l'enfer sera rempli de gens qui fréquentent l'église. Cette phrase, mes amis, n'était pas une condamnation cruelle, mais une observation douloureuse basée sur sa compréhension profonde. Il avait découvert dans l'Apocalypse que Dieu fait une distinction absolue entre la présence physique et la fidelité spirituelle authentique. Notre génération a confondu l'apparence avec la nous avons transformé la foi en routine, la dévotion en habitude sociale et la spiritualité en performance publique. Nous chantons les bons cantiques, nous connaissons les bonnes réponses, nous participons aux bonnes activités. Mais le code apocalyptique révèle et Moody pose une question plus profonde. Votre cœur bat-il réellement pour Jesus? Ou bat-il simplement au rythme de la tradition religieuse? Le grand évangéliste avait remarqué quelque chose de troublant dans les églises de son époque, quelque chose qui ressonne encore plus fort aujourd'hui. Il voyait des gens qui pouvaient reciter parfaitement les Écritures mais qui vivaient comme si Dieu n'existait pas, des personnes qui pleurent pendant les cantiques d'adoration le dimanche et qui maintiennent en affaires le lundi, des fidèles qui levaient les mains vers le ciel le week-end, et qui bassaient les yeux devant l'injustice toute la semaine. Cette hypocrisie spirituelle n'est pas nous. Elle existait déjà au temps des apôtres et c'est exactement pour cela que l'Apocalypse contient ces codes secrets que Moody a Jean avait reçu la vision non seulement de la fin des temps, mais de la nature véritable de l'Église à travers les ages. Il avait vu que beaucoup s'appelleriont chrétiens, jamais vraiment rencontre Christ, mais quel est exactement ce code? Comment Moody l'a-t-il dit? Et surtout, comment pouvez-vous l'appliquer à votre propre vie spirituelle pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de vous tromper sur votre propre salut? Ces questions vont trouver leurs réponses dans les moments qui et vous garantissent que que vous allez ébranler les fondements même de votre compréhension de la foi qui itine. La révélation de Dwight L. Moody commença lors d'une nuit d'hiver, particulièrement Freud à Chicago, celle dans son bureau en tour de chandelles vastes. Il étudiait le 15e chapitre de l'Évangile de Jean. C'était un passage qu'il avait lu des centaines de fois,
mais set nuella quelque chose de different se produisit, les mots semblaient prendre vie sous, cessu, revelant una, verit kiel, nave chom, perc, operavant, G suis livrai vin, et mon perest la vignoron, liciti la, mais soudaignou any connection fulgurante citablet dans son esprit, set parabo de Jesus n'était pas simplement una belle métaphore, c'était la col pour comprendre, les mystères de la, c'était le code secret qui distingue les véritables disciples de ceux qui ne font que porter le nom de chrétien Moody, réalistique dans la vision apocalyptique des, les églises sont constamment, évaluées selon leur fruit spirituel authentique. Exactement comme dans la parabole de la vigne, les sept églises de l'apocalypse ne représentent pas seulement des communautés rexels représentent tous les types de chrétiens, qui existeront jusqu'à la fin des temps. Et dans chacune de ces églises, Jesus fait la même distinction cruciale il y a ceux qui portent du fruit et ceux qui ne font que donner l'illusion d'état vivants cette découverte bouleverse profondément le vin. Il comprit que l'église visible n'est pas nécessairement l'église que la foule qui crie Hosanna la damage pa, et la même qui crie crucify le vendredi. Que la religion peut devenir le plus grand ennemi de la spiritualité authentique quand elle remplace la relation personnelle avec Dieu par des rituels fides regardez author de vous dans votre propre communauté de foi. Combien de personnes connaissent parfaitement les protocoles religieux mais ignorent totalement le cœur de Dieu. Combien maîtrisent le vocabulaire chrétien mais n'ont jamais expérimenté la transformation authentique que Jesus apporte. Combien peuvent reciter les promesses bibliques mais ne vivent pas dans la réalité de ces promesses. Moody avait identifié ce qu'il appela grand mensonge de notre époque, la confusion entre appartenance, religieuses et appartenance au royaume de Dieu, et il observait des gens qui s'identifient comme chrétiens depuis leur naissance, qui avaient été baptisés dans l'enfance, qui fréquentent l'église depuis des mais qui n'avaient jamais réellement rencontré Jesus, personnellement.cette, réalisation la terrifiait parce qu'elle signifiait que des millions de personnes vivant dans une illusion spirituelle dangereuse. Elles pensaient être savies alors qu'elles étaient perdues, elles croyaient, Dieu alors qu'elles ne connaissant que des concepts Dieu étaient convaincus, au paradis alors qu'elles se dirigent vers l'éternité sans Christ. Le code apocalyptique révélé, a Moody montrait clairement que Jesus ne comme signes que ceux qui demeurent en lui comme des sermons vivants dans la vraie vie. Ceux qui sont simplement attachés extérieurement à l'arbre religieux, mais ceux qui recouvent constamment la sève spirituelle qui vient de Christ lui-même dans l'Apocalypse. Jesus dit à l'église de Sardes tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Ces paroles résonnent dans l'esprit de Moody comme un gong spirit. Comment une église peut paraître vivante mais être mort. Comment les gens pouvaient avoir toutes les apparences de la vie spirituelle tout en étant spirituellement morts. La réponse réside dans la différence entre la forme, et la puissance entre la religion, et la relation entre l'activité religieuse et la vitalité spirituelle authentique. Moody comprenait, maintenant pourquoi Jesus avait dit que Dieu du beaucoup lui dirant, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, chassé des démons en ton nom, et fait beaucoup de miracles en ton nom, et il leur répondra je ne vous ai jamais connus. Cette révélation complètement et la prédication de Moody il ne se contentait plus d'inviter les gens à venir, l'église a accepté intellectuellement les vérités chrétiennes. Il les confrontait la question fondamentale êtes-vous réellement né de nouveau? Avez-vous une relation personnelle et vivante avec? Ou êtes-vous simplement un pratiquant religieux qui joue le rôle du Christ? Le grand évangéliste avait découvert que l'Apocalypse est rempli d'avertissements concernant ceux qui ont le nom mais pas la qui ont la forme mais pas la puissance, qui ont la puissance pas l'essence, et ces avertissements ne s'adressent pas aux païens ou aux athées, mais précisément à ceux qui fréquentent les églises et se considèrent comme des croyants. Prenez un moment pour vous examiner. Honnêtement devant Dieu, si vous deviez mourir si soyez, sur quoi basarez-vous, votre espoir du sang, sur votre appartenance à une église, sur vos bonnes œuvres, sur votre moralité, sur vos traditions familiales, ou sur une relation personnelle authentique, transformatrice avec Jesus Christ qui produit des fruits spirituels visibles dans votre vie quotidienne. Cette question n'est pas théorique,
LSD eternal. Et Cellen Dwight L. Moody. L'apocalypse nous stunless cells pour y répondre avec certitude. Moody continua, a profonder essaie découvert. Il passe des mois entiers à étudier chaque détail des visions de Jean etc. qu'il découvrit. Le bouleverse encore davantage. Dans l'apocalypse, Jesus n'y s'adresse pas seulement aux églises en tant qu'institutions, mais à chaque individu au sein de ces églises, et son message est clair. Beaucoup sont appels, mais peuvent sont hélas. Beaucoup portent mon nom, mais peuvent me portent réellement, dans leur cœur. Le code secret que Moody avait déchiffré, révélé une vérité terrifiante. Il est possible d'être religieusement irréprochable et spirituellement mort. Il est possible de connaître toute la Bible par cœur, et de n'y pas dire. Il est possible de servir dans l'église pendant des décennies et de n'y jamais avoir servi Christ. Authentiquement cette réalisation faut que Moody examiner ses propres vies spirituelles avec une honnêteté brutale. Lui-même malgré son ministère florissant, se poser la question fondamentale. Suis-je un vrai disciple ou simplement un religieux? Cette introspection d'alrus mais nécessaire transforme non seulement sa compréhension de la foi, mais aussi sa manière de pratiquer l'évangile. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15 Jesus révèle le test ultime de l'authenticité. Il ne s'agit pas de savoir combien de services religieux vous fréquentez, combien de prières vous récitez, ou combien d'argent vous donnez à l'église. Le test est simple mais imperturbable. Portez-vous du fruit spirituel authentique? Votre vie manifeste-t-il la transformation réelle que celle Christ peut? Moody comprenait maintenant pourquoi Jesus avait choisi l'image de la vigne. Ensemble pas parfaitement attaché l'arbre il peut même avoir l'apparence d'être en bonne santé, mais s'il ne recueille pas la sève vitale de la vigne, il n'y portera jamais de fruit. Per encore, il finira par se dessécher, etc. Retranquille. Cette métaphore s'applique directement à notre vie spirituelle. Combien de chrétiens sont attachés extérieurement à l'église, à la tradition, aux rituels religieux, mais n'y recueillent pas à la vie spirituelle authentique, qui vient uniquement d'une union intime avec Christ. Ils sont l'apparence de la vie spirituelle, mais ils sont spirituel élément. Sterles le grand évangéliste identified plusieurs signes alarmants de cette condition spirituelle. Premièrement, l'absence de croissance. Une personne peut fréquenter l'église pendant 20 ans et être exactement le même spirituellement qu'au premier jour. Deuxièmement, l'absence de désir authentique pour Dieu. La prière devient la lecture biblique, une obligation, et l'adoration une performance, et c'est peut la plus révélateur l'absence de transformation du caractère. Si Christ vit réellement en nous, notre manière d'être change inévitable. Nos priorités se transforment, nos réactions s'adoucissent, notre amour pour les autres grandit. Mais si nous restons exactement les mêmes malgré des années de religion, quelque chose n'y va pas dans notre relation avec Dieu. Moody observait ces phénomènes avec une tristesse. Il voyait des gens qui connaissant parfaitement les doctrines chrétiennes mais qui vivaient comme des personnes qui pouvaient expliquer théologiquement le concept de l'amour de Dieu mais qui étaient incapables d'aimer authentique. Des croyants qui parlent de la grâce divine mais qui étaient imperturbable envers ceux qui les entourent. Cette hypocrisie spirituelle n'était pas intentionnelle dans la plupart des cas. Ces gens étaient sincèrement convaincus d'être de vrais chrétiens. Ils avaient grandi dans la foi. Ils respectaient les traditions. Ils connaissaient le vocabulaire approprié. Mais ils n'avaient jamais expérimenté la nouvelle naissance par la Nicodème. Ils n'avaient jamais été véritablement transformés par la puissance de l'évangile. Le code apocalyptique révélait que Dieu voit au-delà des pas. Il ne se contente pas de nos étiquettes religieuses ou de nos affiliations denominationales. Il regarde directement dans notre caractère. Why church les fruits authentiques d'une vie transformée par Christ. Et ces fruits ne peuvent pas être imités au ils sont le résultat naturel d'une union spirituelle réelle avec Jesus. Pas et réfléchissez à votre propre parcours. Pouvez-vous identifier des changements concrets, des transformations measurables dans votre caractère depuis que vous avez commencé à suivre Christ? Votre famille proche remarque-t-il une différence dans votre manière de vos collègues de travail voient-ils quelque chose de distinctif dans votre comportement? Si la réponse est non, il est possible que vous soyez en train de vivre une religion sans relation. Une forme sans puissance. Cette prise de conscience ne doit pas vous de, mais au contraire vous alerte sur l'urgence de rechercher une authentique rencontre avec Dieu. Moody lui-même des
Il vot mieux découvrir maintenant que nous trompions sur notre salut plutôt que de la découvrir le jour du jugement. Cette phrase résonne encore aujourd'hui avec une actualité, car notre génération pète plus que tout autre confondu religiosité et spiritualité outhentique.c. Cette réflexion touche votre cœur. Si elle vient vous en questionnement légitimement sur l'authenticité de votre foi, alors vous êtes exactement l'odieux vu que vous cassez dans ce moment de vulnérabilité et de honnêteté que la véritable transformation PACOMMENCER. Révélation LA plus bouleversante de Dwight L. Moody, concernant le code apocalyptique. Attignit son apogée lors d'une soirée de réveil à Chicago, devant une foule de plusieurs milliers de personnes. Il prononça des paroles qui résonnent encore aujourd'hui avec une force prophétique. Il déclara que l'enfer serait rempli de gens qui avaient fréquenté l'église toute leur vie, qui connaissant les cantiques par cœur, qui avaient été baptisés et confirmés, mais qui n'avaient jamais vraiment rencontré Jésus personnellement. Cette déclaration choqua, comment était possible qu'une personne religieuse puisse retrouver ce puri de Dieu pour l'être, comment quelqu'un qui avait consacré du temps de l'énergie et des ressources à la vie d'église pouvait-il être rejeté par celui qu'il pensait servir. La réponse résidait dans la distinction fondamentale que Jésus lui-même établit dans Jean Kang's entrée, ce qui demeurant en lui était ce qui sont simplement attaches extérieurement à la religion. Moody expliquait cette différence cruciale en utilisant l'exemple d'une mara. On en pas porte une alliance, porte le nom de sa femme, vivra dans la même maison qu'elle, et reconnu socialement comme son mari, mais si son cœur appartient à une autre femme, le mariage n'est qu'une faculté. De la même manière, nous pouvons porter le nom des chrétiens, fréquenter la maison de Dieu et reconnaître par la communauté comme des chrétiens. Mais si notre corps n'est pas véritablement à Christ, notre foi n'est qu'une performance religieuse. Cette analogie frappante révèle la profondeur du problème spirituel de notre âme. Moody avait identifié ce qu'il appelait la delta. La tendance est dans notre courant monde to en manquer en une relation défecade avec Dieu et nous aimons Dieu le dimanche et nous aimons le monde le reste de la semaine. Nous chantons notre dévotion pendant les cultes et nous vivons notre égoïsme dans notre quotidien. Le code apocalyptique révèle que Jésus connaît parfaitement cette double. Dans l'Apocalypse, il dit à l'église de Laodicée par ce que tu esti, et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ces paroles terrifiantes s'adressent non pas aux mais précisément aux religieux tides, et ceux qui ont just assez de religion pour se croire, mais pas assez de passion pour être transformés. Cette tide spirituelle est devenue, selon Moody, l'épitome de son ETL est encore plus répandu aujourd'hui. Nous vivons dans une génération qui domestique Jesus, qui transforme l'évangile en self-help spiritual, qui remplace la croix par la croix. Nous voulons les bénédictions de Dieu sans la transformation que Dieu exige. Nous désirons la paradis sans la sanctification. Mais la Jesus de l'Apocalypse n'est pas la Jesus idolcore de notre imagination populaire. C'est la Jesus ou comme une flamme de feu. Celui qui sonde les reins et les cœurs. Celui qui n'est pas toléré le péché même chez ceux qui portent son nom. C'est le Jesus qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Moody comprenait que beaucoup de gens dans les églises n'avaient jamais réellement renoncé à ils avaient ajouté Jesus à leur vie sans permettre à Jesus de transformer leur vie. Ils voulaient Jesus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils désiraient ses bénédictions mais refusant sa lordship. Cette foi partielle, cette soumission sélective, cette obéissance conditionnelle était précise. CEQ l'Apocalypse dénonce comme insuffisant pour la salut éternel. La découverte la plus troublante de Moody était que ces personnes étaient les plus difficiles à évangéliser parce qu'elles étaient convaincues d'être déjà salvées. Elles avaient une assurance religieuse basée sur leurs ouvres, leurs traditions, leurs connaissances théologiques, mais pas sur une relation authentique avec Christ. Cette fausse sécurité les empêchait de leur besoin spirituel véritable. Le grand évangéliste observait avec tristesse que ces personnes pouvaient passer toute leur vie dans cette illusion spirituelle. Elles mouraient en paix convaincues, Dieu au paradis, entourées de l'approbation de leur communauté religieuse, mais selon le code apocalyptique, le réveil serait brutal et éternel. Elles découvrirent trop tard qu'elles avaient
confondu familiarite, religies avec intimite, spirituelle.cette, relit pusate, Moody praca, avec un, urgens passioni, il ne pouvait pas supporter l'idée que des gens qu'il, I might patient vivre dans cette tromperie, il les supplied, de ne pas contenter d'une religion de surface, mais de chercher une rencontre authentique avec la douille vite, il les exhortait à ne pas présumer de leur salut, mais à l'examiner sérieusement, à la lumière des écritures, mes amis. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est Peter que à lui-même vous appelle et cet examen spirituel honnête. Peter qu'il utilise ses paroles pour vous révéler d'une complaisance religieuse dangereuse. Peter qu'il vous invite à passer de la religiosité et la réalité, de la tradition et la transformation, de la forme à la puissance authentique de l'évangile à leur comment. Pouvons-nous appliquer concrètement les découvertes révolutionnaires de Dwight L. Moody dans notre vie quotidienne? Comment pouvons-nous nous assurer que nous ne sommes pas en train de vivre cette illusion spirituelle dangereuse dont il parle? Le grand évangéliste avait développé, ce qu'il appelait le test de la vraie vie, basé directement sur les enseignements de Jésus dans Jean Kang's et confirmé par le code apocalyptique qu'il avait déchiffré. Moody insistait sur l'importance de l'examen personnel chaque matin, avant même de commencer ses activités. Il s'est posé trois questions fondamentales. Ma relation avec Dieu est-elle plus profonde aujourd'hui qu'hier? Est-ce que je désire sincèrement passer du temps en sa présence? Et est-ce que ma vie manifeste concrètement les fruits de l'esprit? Ces questions, simples mais profondes, l'aident à distinguer entre routine religieuse et spirituelle authentique. Le deuxième test concernait la réaction face au péché. Moody expliquait qu'une personne, véritablement, ni de nouveau ni pas confondre. Quand un vrai disciple tombe dans le péché, fela lui brise. Il ressent une tristesse profonde non pas simplement à cause des conséquences, mais à cause de la douleur qu'il a causée au corps de Dieu, en rêve. Celui qui n'a qu'une religion de facat bpa peca repetitivement, sans véritable repentance, en trouvant des excuses ou en minimisant la gravité de ses actes trois. Le test de l'amour authentique pour les autres. Jesus avait dit, c'est que connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Moody observait que beaucoup de pouvant par la magnificence de l'amour du Dieu en incapables d'aimer concrètement les gens difficiles de leur entourage. Un vrai disciple selon lui développe progressivement une capacité surnaturelle d'aimer même ses ennemis, de pardonner même les offenses graves. De servir même so quini pouvrine lui rendre le quatrième indicateur était le soif spirituel crescenti. Moody remarquait qu'accroyant authentique développe un appétit spirituel qui grandit au lieu des démons avec le temps. Il affame de la parole de Dieu, soif de la prière, désir ardent de communion avec d'autres. À l'inverse, celui qui n'a qu'une religion superficielle trouve ses disciplines spirituals innuaces contraignants ou optionnels. Cinquement, le test de la priorité authentique. Un vrai disciple réorganise progressivement toute sa vie author du royaume de Dieu. Ses décisions professionnelles, relationnelles financières, sont influencées par sa foi. Il ne compartiment pas sa spiritualité le garden pour le dimanche, mais elle imprègne tous les aspects de son existence. Ses conversations révèlent naturellement ses préoccupations spirituelles non pas religieuses exhibitionnistes, mais par débordement d'un cœur transformé. Mais Moody ne s'arrêtait pas au diagnostic. Il proposait aussi le remède. Pour ceux qui reconnaissant leur condition spirituelle déficiente, il recommandait ce qu'il appelait la prière de la vie. Cette prière consistait à demander honnêtement à Jésus de cour de ce qui dans notre vie nous empêche d'amour vraiment en lui. C'était une prière d'un, car Dieu la prend au sérieux et commence souvent par enlever nos fausses sécurités, nos idoles cachées, nos dépendances subtiles. L'évangéliste enseignait aussi l'importance de ce qu'il appelait la communion continue. Au lieu de limiter Dieu aux moments de prière formelle, il encourageait ses auditeurs à développer une conversation permanente avec le Seigneur tout au long de la journée. Cette pratique transforme graduellement notre perspective, nos réactions, notre harmonie de voir les circonstances et les personnes. Moody insistait également sur l'importance de la communauté authentique. Il avait observé que beaucoup de chrétiens superficiels évitent les relations profondes avec d'autres croyants préférant maintenir des contacts sociaux agréables mais sans vulnérabilité. Un vrai disciple, au contraire, recherche la communion fraternelle authentique, accepte qu'on dans ses faiblesses.
et permette d'autres de l'encourager et de la corriger avec amour l'application pratique. Elle est plus révolutionnaire de Moody et Peter, son approche de la lecture biblique. Au lieu de lire les Écritures comme un livre d'inf, il les approche comme une rencontre personnelle avec Dieu. Chaque passage était une occasion de dialogue avec le Seigneur. Chaque verset une opportunité de transformation personnelle. Cette approche relationnelle de la Bible produisit une croissance spirituelle exponentielle comparée à une lecture purement intuitive. Moody encouraged qu'il appelait l'évangile. Un vrai disciple n'est pas gardé pour lui l'amour transformateur qu'il a reçu. Il partage naturellement sa foi, non par obligation religieuse, mais par débordement de gratitude. Cette évangélisation authentique attire les gens vers Jesus au lieu de les repousser, car elle émane d'une vie véritablement change si vous appliquez sincèrement ces principes que Moody a découverts dans le code apocalyptique. Votre vie spirituelle, vous passerez de la religiosité et la réalité, de la forme et la puissance, de l'apparence et la fin. Et surtout, vous aurez l'assurance que votre nom n'est pas seulement écrit dans les registres d'église, mais dans le livre de vie de l'agneau. Cette assurance ne vient pas de nos œuvres ou de nos mérites, mais de la certitude intérieure que, dans l'Esprit Saint conduit nous demeurons vraiment en Christ, comme des serments vivants dans la vraie vie.